다 같이 사도신경함으로 우리 신앙 고백하겠습니다. Let us all confess our faith with the reading of the Apostles' Creed. I 전능하사 believe in God, 천지를 the Father 만드신 Almighty, 하나님 maker of 아버지 heaven and earth, 그분 and in 아들 우리 Jesus 예수 Christ, 그리스도를 His only Son, 믿사오니 our Lord, 성령으로 who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty, and from thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 하나님 말씀 사도행전 16장 16절에서 26절입니다. So the word of God we're going to share today is in the book of Acts, chapter 16, verses 16 to 26. 우리가 기도하는 Once when we were 곳에 going to the 가다가 place of 정치는 prayer, 귀신 들린 we 여종 were 하나를 met by a female 만나니 slave who had a 점으로 그 spirit 주인이 by which she 그에게 큰 predicted the 이익을 future. 주는 자라. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. 그가 She 바울과 followed 우리를 Paul and the 따라와 rest of us, 소리치는데 shouting, 이 사람은 "These men are servants of the 지극히 Most 높은 High God who are 하나님의 telling you 종으로서 the way to be saved." 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and said, "These men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice." The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. 기도하겠습니다. Let 좋으신 us 아버지 pray. 감사합니다. Our good Father, we give you thanks. 좋은 날 주시고 또 주님 앞에 예배드릴 수 있는 시간 주심을 감사합니다. Thank you for giving us this good day and this time for us to worship you and praise 하나님의 you. 말씀을 사모하게 하여 주시고 Help us to love your word and embrace it. 혼탁한 세상 속에 주의 말씀 음성 듣고 살아가게 하여 주옵소서. Help us that in this dark world, help us to listen to your voice and live according to it. 오늘도 이 부족한 종을 붙잡아서 주님 말씀만 전하게 하시며 Today also may you hold on to this lacking servant of yours that I will only share your word 주님께서 친히 말씀하여 주옵소서. and speak to us directly. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. In the name of Jesus Christ we have prayed. 아멘. Amen. 여러분 반갑습니다. It's nice to see you, everyone. 오늘은 사도행전 16장 뒷부분에 가지고 한밤의 기도와 찬양이란 제목으로 말씀 전가하겠습니다. So today we'll talk about the latter part of Acts chapter 16 with the title Midnight's Prayer and Praise. 지난주에 성령의 비전, 또 성령을 따라서 가서 빌립보에 처음으로 루디아 가정을 전도하는 가정교회로 시작하게 되었습니다. So last week we have learned that by following the vision or the leading of the Holy Spirit, they went to Europe, and the first person that they have evangelized is Lydia and her family. So by that family, so they started the family worship. 오늘 16절에는 기도하러 가다가 귀신 들린 여종을 만나게 되는데요. So in verse 이 여종을 통해서 돈을 얻는 수익을 얻는 사람들에 의해서 고소가 됩니다. So in verse 16 we can see that as they tried to find a place to pray, so they met this female slave who is possessed by spirit, and by the owner of this female slave who is earning money through her, so accused Paul and Silas. 17절에 보니까 하나님의 정으로 구원을 전하는 자라고 소리 지르면서 계속 따라다녔다라고 말합니다. So in verse 17 we can see that this female slave continued to follow Paul and keep on shouting that these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved.
18절에 계속해서 며칠 동안 계속 그렇게 따라다니니까 괴로워서 바울이 귀신을 쫓아내 버렸습니다. And in verse 18, since she kept on following them for many days, so Paul got annoyed with her. That's why he get rid or drive out the evil spirit who is possessing her. 19절에 수익이 없어진 주인이 바울과 실라를 잡아서 여기는 시장 마켓이라고 되는데 아고라 광장입니다. 이곳에서 사람들에게 소리치고 있습니다. So in verse 19, because of what happened, so the owner of the female slave have lost their source of income. That's why he brought Paul and Silas in the marketplace, which is the Agora Square, and there the people shouted at them. 자, 20절에는 요란하게 했다. 즉 질서를 무너뜨렸다는 이야기고요. 제가 지난 시간에 말씀드린 대로 빌립보는 질서를 무너뜨리면 강한 처벌을 받게 됩니다. So in verse 20, it says there that Paul and Silas and the people, so they throw the city into an uproar. So as I have told you before, that the place Philippi, so they considered order and security as very important. So if someone will destroy that order, they will be strongly punished. 그래서 많이 맞게 되고 또 24절에 깊은 지하 감옥 속에 착고가 처해진 상태로 갇혀 있는 상태가 되었습니다. That's why in verse 23 and 24, so they were beaten severely and they were put into the inner cell or the basement cell and they were locked up there. 첫 번째 우리 생각할 것은 하나님이 없는 사람들, 하나님을 아직 모르는 만나지 못한 사람들의 특징을 한 세 가지 정도로 살펴보려고 합니다. So the first thing that we have to think about is what are the characteristics of the people who do not have God, of the people who do not know God. So there are three characteristics that we'll talk about today. 첫 번째의 특징은 귀신에 사로잡혀서 종노릇하는 삶을 하게 된다는 거예요. So the first characteristic is that if they are possessed or captivated by the spirit or evil spirit, then they will live a life of a slave. 요즘 코로나 사태 때문에 집에 있는 시간이 많은데요. You know, because of the coronavirus, so we have now a lot of time staying in our houses. 에베소서 6장 1절에 보면 술 취하지 말고 성령의 충만을 받아라라고 말합니다. And in Ephesians chapter 6 verse 18 it says there that do not be drunk in wine but instead be filled with the Holy Spirit. 당시에는 술이 가장 대표적인 중독 현상이겠죠. 지금으로 말하면 게임이나 또 뭐 영화 드라마까지 포함되겠죠. 중독이 일어나는 모든 것은 성령 충만에 반대가 된다라고 말합니다. So it says there so that wine, right? So during that time wine is the representative addiction, but in our time today, so there are many addictions, right? Like games, dramas, or movies. And it says there that all these things, all these addictions are opposite with being filled with the Holy Spirit. 자, 어떤 것에서도 사로잡히거나 끌려다니지 말아야 되는데요. So we should not be captivated, we should not be led or dragged by this. 그것의 유일한 방법은 성령의 지배를 강하게 받는 것입니다. And the only way for us to do it is to be strongly ruled by the Holy Spirit. 참으로 안타깝게도 성령이 우리 속에 와 계신데도 불구하고 많은 사람들이 대부분의 사람들이 느끼지도 못하고 또 성령과 함께 동행도 못하고 성령의 뜻을 깨닫지도 못하고 살아가고 있다라고 하는 것입니다. And what I really felt pitiful is that although the Holy Spirit is already in us, but still there are many people who fail to feel the Holy Spirit. They fail to know the will of the Holy Spirit and the heart of the Holy Spirit, and they live rejecting or ignoring the Holy Spirit in them. 성령을 느끼지도 못하고 무시하고 살아가는 그 삶은 성령도 고통스럽지만 우리는 또 축복을 받지 못해서 고통스러운 둘 다 고통이 되는 그런 아픔이 된다는 것입니다. And to those people who lived ignoring or not feeling the Holy Spirit, of course the Holy Spirit is grieving, and at the same time to those people who fail to feel, they will also do not receive the blessing. So both of them, both of us are grieving. We are both suffering. 하나님이 없는 사람들, 성령이 없는 사람들은 성령의 강한 지배를 받지 못하면 귀신으로부터 자유로울 수가 없습니다.
So to those people who are not strongly ruled by the Holy Spirit, so they cannot free themselves from the evil spirits. 오늘 본문에도 미래에 대한 불안감 때문에 많은 사람들이 많은 돈을 주고 이 사람 여종에게 와서 점을 치러 왔다라고 말합니다. And in the verse or the text that we have read today also we can see that there are many people who are uncertain, who are afraid of their future. So that's why they came to this female slave and pay a lot of money for her to give a fortune telling. 우리의 인생은 하나님의 절대 주권 속에 있습니다. Remember, our life is in the absolute sovereignty of God. 하나님은 우리를 사랑하시는데 무한하게 끝없이 우리를 사랑하십니다. So God loves us and His love is unconditional. It is unending. 주님은 우리의 손을 결탄코 놓지 않습니다. So and God or the Lord will never let go of our hands. 이러한 큰 은혜와 사랑을 받고 있음에도 불구하고 그런 사랑을 깨닫지 못하고 느끼지 못한다라고 하는 것은 굉장히 불행한 인생이 될 수밖에 없다는 것입니다. So if you have received this enormous love, this unconditional love, and still do not feel it, then you are surely living a very miserable life. 그러니까 항상 불안하고 이러한 귀신 들린 사람들에게 물으러 다녀야 되고 굉장히 피곤한 인생을 산다는 거예요. They are living a very tiring life because they are unsure, they have doubt about their future, so they keep on chasing after these people like this female slave to ask for their fortune. 예수 그리스도에게 붙잡히는 것이 진정한 자유입니다. But remember, being held by Jesus Christ is the true freedom. 두 번째 특징은 철저하게 이익에 의해서 움직입니다. And the second characteristic is that they move according to what will benefit them. 오늘 이 본문에 나옵니다만은 돈에 의해서 주종 관계가 되고 또 여종의 인권보다는 단순히 이익에만 돈의 수입에만 관심이 있다라고 하는 것입니다. So as we have read earlier, so through money, so they have the master and servant relationship, and this owner of the female slave. So instead of the human rights of the female slave, so they put more focus on their benefit, on their advantages. 그러니까 이 귀신 들린 여종을 사용하는 이 주인은 결국은 소망이 그리스도나 하늘나라 이런 거 전혀 관심 없고요. 그저 돈에 이익이 있느냐 손해가 오느냐 거기에 따라서 모든 것을 결정한다라고 하는 거예요. So this owner of the female slave, so their hope is not in the kingdom of God or in Jesus Christ, but their hope in this world is in their money, in their income. So that's why their focus is whether it is beneficial for them or not. 중요한 것입니다. 하나님이 어떻게 보실까? 하나님이 이것을 기뻐하시는 것일까? 라는 것에 초점을 맞출 수 있는 정말 위대한 인생들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. This is very important, and I bless you in the name of the Lord that we'll be able to live a great life focusing on these questions. How will God look at me? Or how will God be happy or joyful with what I am doing? 세 번째로는 이 사람들의 특징은 진리가 없음에도 불구하고 물리적인, 세상적인, 육체적인 힘을 가지고 있는 자들입니다. And third characteristic is that although they do not have the truth, but they have the worldly authority or worldly power. 대표적인 예로 본디오 빌라도가 예수님에게 진리가 무엇이냐라고 요한복음 18장 38절에서 묻는데요. 이것의 의미는 진리가 너를 구해줄 수 있느냐, 진리가 너에게 밥 먹여주겠냐, 그런 의미입니다. So as a representative example of this is Pontius Pilate. So in John 18 verse 38, when he asked Jesus Christ, what is the truth? The meaning of his question is that he is asking, can the truth save you? Can the truth feed you? 그러니까 진리가 없이, 정의가 없이 이익만 된다면 더 높은 자리에 더 권세를 얻기 위해서 악행을 저지를 수 있는 불쌍한 인생이 될 수밖에 없다라고 하는 것입니다. So it means that they have no choice but to live a life without the truth, and what they only want is power and authority, and enable for them to go to high positions or high places and more authority. So they will do anything, all kinds of sins. 오늘도 이 성령의 일, 또 복음을 전하는 일을 하는 사람들을 오히려 때리고 감옥에 가두는
이런 일을 하고 말았다는 것입니다. And even in our time today, the people who are doing the work of the Holy Spirit, the people who are working for that, so that people will be saved, they'll hear about the gospel. They are the ones who are getting beaten. They are the ones going to prison. 예수님은 마태복음 10장 28절에서 몸은 죽여도 영혼을 죽이지 못하는 자를 두려워하지 말라라고 말합니다. In Matthew 10 verse 28, Jesus said that do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. 이렇게 세 가지 정도로 우리가 하나님을 믿지 않는, 하나님을 알지 못하는 사람들의 특징을 살펴보았습니다. So we have learned, we have seen the three characteristics of the people who do not have God, of the people who do not know God. 두 번째로 생각할 것은 하나님을 마음을 깨닫고 그의 마음과 공감하고 그의 뜻을 깨달아야 되는데 그 중에 하나의 방법이 고난과 고통을 통해서 깨닫는다라고 하는 것입니다. And the second thing that we have to think about today is we need or we have to know the heart of God. We need to feel and empathize with the heart of God. And one way for us to do it is to feel the pain and suffering of Him. 자, 바울은 아시아에 전도하기를 원했지만 성령이 막아서 이렇게 유럽으로 오게 됐습니다. So Paul, his initial motive is to go to Asia. That was his plan. But the Holy Spirit blocked him. That's why he went, or the Holy Spirit led him to Europe. 자, 유럽까지 성령을 따라서 왔는데 결국은 매 맞고 감옥에 gat히고 이런 참 어려운 상황이 되고 말았습니다. You know, Paul just followed the Holy Spirit, and what happened? He was beaten, he was put in, and locked into a prison. So he was in a very hard situation. 원망할 만하죠. 하나님 이게 뭡니까? 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 하나님을 위해서 얼마나 살고 복음을 전하고 헌금을 얼마나 했는데 주님 어떻게 내한테 이런 일이 생길 수가 있습니까? 이렇게 말할 수 있겠죠. You know, he can complain to God, right? Like, God, why is this happening today? Same also with our time today. Some of you might complain to God, God, I have been doing a lot for your mission. I have been giving a lot of tithes. I've been giving a lot of offerings for you. But why are these things happening to me? 자, 이렇게 맞아가지고 몸은 만신창이가 되고 착고에 치여서 지하 감옥에 빛이 없는 곳에 들어가 있다면 여러분 같으면 무슨 기도를 했을까요? So if you are the one locked in the inner cell, if you are the one beaten, your body is full of pain and wounds, so how will you pray, or what will be the contents of your prayers? 자, 이때 받은 고난을 데살로니가 전서 2장 2절에는 이렇게 설명합니다. So the pain or the sufferings they have received at that time was explained like this in 1 Thessalonians chapter 2 verse 2. 같이 읽어보겠습니다. Let's read it all together. 너희가 We 아는 had 바와 previously 같이 suffered 우리가 and been 먼저 insulted in Philippi, as you know, but with the help of our God, we dare to tell you His gospel in spite of strong opposition. 그런데요, But 기도하는 중에 비로소 하나님의 마음을 느끼게 됩니다. no, as they pray, as they continuously pray, they started to feel the heart of God. 하나님은 여전히 비전을 보여주신 그대로 유럽에 나의 백성들이 갇혀있고 묶여있고 귀신들에게 붙잡혀서 자유하지 못하는 나의 백성들이 수없이 많다. 그러한 마음을 알리고 싶었다라고 하는 것입니다. It means that God wants them to know His heart, that by showing the vision, so He wanted to tell them that, look, my people in Europe, they are suffering, they are possessed by the evil spirit, they are living miserably, and they are living in their sin. 사도행전 26장 17절 18절 말씀 읽어보겠습니다. Let's read Acts chapter 26 verse 17 to 18. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. 너희가 지금 갇혀서 아프고 힘들고 묶여 있어서 고통스러우냐? 그것이 내가 유럽에 있는 나의 백성을 향한 나의 심정이다라고 말합니다. So God is telling them, are you suffering because you are locked down there, you are beaten, you are insulted by the people? Then that pain, that suffering is my heart towards my people who are suffering in Europe.
자, 25절에 죄수들이 듣더라라고 했는데 이 죄수들은 지금 하나님이 없는 비참한 상태, 아까 우리 없는 세 가지로 살펴봤는데요. 그러한 고통이 하나님의 아픔이었다라는 것을 이 감옥에 들어가서 기도하면서 깨닫게 되었다라고 하는 것입니다. So as they pray and as they realize while they were in prison, so God wants them to see that the prisoners who were listening, so they are also suffering, they are also in this miserable life, and that hurts the heart, that pains the heart of God, and God wants them to feel and realize that pain. 지금 여러분들이 살아가면서 어렵고 힘든 또 스트레스를 받는 그런 상태에 있습니까? Is there, as you live here in this world, have you experienced sufferings? Have you experienced a lot of stress that made you to be in difficult position? 하나님은 우리가 당하는 고통과 아픔을 통해서 당신의 마음을, 당신의 심정을 알려주기도 한다라고 하는 것입니다. So God wants that through the sufferings, through the hardships we experience, so by this we'll be able to know your heart or His heart. 결국 감옥 속에서 기도하면서 내가 살아가는 목적이 무엇인지, 또 내 인생이 결국 무엇을 위해서 이 모든 것들을 하고 있는지, 또 내가 이 고통이 왜 내게 왔는지를 대해서 하나님의 심정, 하나님의 마음을 그것을 통해서 깨닫게 되더라는 것입니다. So as they were in the prison and as they prayed inside the prison, so they realize and understand what is the meaning of their life, what is the reason why they are living, for what are the things that they are doing, and finally they were able to understand the heart of God and His pain. 결국 여러분들이 예를 들면 그 구약의 한나를 보면 사무엘의 어머니죠. 아들이 없어서 고통 가운데서 기도하고 있었는데요. So for example, in the Old Testament, so we know Hannah, right, the mother of Samuel. So she was suffering as she was praying because she did not have a son. 그것은 그 시대에 진정한 하나님의 종이 없어서 고통스러워하는 하나님의 마음을 대변해 주고 있습니다. And that pain that Hannah is feeling is representing the heart of God, because during that time there is no true and sincere servant that is serving Him. 한나가 고통 중에서 기도하다가 그 하나님의 마음, 하나님의 심정을 깨닫고 찬송하기 시작합니다. 내가 아들을 낳으면 당신께 드리겠나이다 라고 하면서 찬송하기 시작합니다. So as Hannah prayed, as she was suffering and praying to God, she realized the heart of God. That's why she started to praise God, and she told God that, God, if you will give me a son, then I will give him to you as a servant. 예수님의 어머니였던 마리아도 마찬가지로 그 당시 그 처녀가 아이를 갖는다는 것은 죽을 수도 있는 생명의 위협이 있는 그런 일임에도 불구하고 하나님의 심정, 인류를 구원하고자 하는 하나님의 마음을 깨닫고 찬송하기 시작합니다. Same also with Mary, the mother of Jesus. So if people will know that she was a virgin and will conceive a child, so she might lose her life by it. But when she learned that the baby that she will conceive or she's conceiving will save mankind, so she was able to accept it and praise God for it. 여러분, 학업과 사업 또는 직장 생활 모든 것에서 어렵고 힘든 고통의 순간들이 있을 거예요. You know, there are times that we suffer when we study or in our businesses or in our works or jobs. 자, 이것이 고달프고 왜 이런 일이 내게 왔는지 고통스럽지만 그 속에서 하나님의 심정, 하나님의 마음을 깨달으시기를 바랍니다. Though there are times that we feel tired, exhausted by it, and ask, why are these things happening to us? But I hope in those times you will know, you will realize the heart of God. 하나님의 마음을 깨닫고 찬송하는 종들이 되시기를 바랍니다. And I hope we will be servants that by knowing, by realizing the heart of God, there will be praises coming out of our lips. 그 찬송 드리는데 26절에 보니까 지진이 일어나서 옥문이 열리고 창고가 풀렸다라고 말합니다. So in verse 26, so as they listened to Paul and Silas praising, so what happened? There was a violent earthquake that opened the prison doors. 오늘도 갇히고 묶였던 모든 것들이 찬송으로 풀려지기를 소원합니다. Today also it is my wish that to all people who are locked, to all people who are chained and bound, will be released through these praises.
이제 바울과 실라는 하나님의 마음을 깨닫고 갇히든지 매맞든지 그것이 관계없이 오직 하나님 나는 상관없습니다. 당신의 뜻만 이루어지기를 소원합니다. 라는 사람으로 변화되게 되었습니다. So Paul and Silas were now able to understand and realize the heart of God, that even though they became prisoners, they were beaten, they were locked up in prison, but they become people who said that, Lord, we don't care what happened to us as long as your will be 자, established. 빌립보서 1장 20절에는 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되기를 소원한다라고 말합니다. So in Philippians 1 verse 20, Paul said there that whether I live or whether I die, as long as Jesus Christ will live in me, then that is how I want to live. 하나님이 없으면 귀신에 붙잡혀서 종노릇하며 이익에 오해서 움직일 수밖에 없는 사람이 되고 맙니다. So without God, if we do not know God, what will happen? We will have no choice but to live a life of a slave who will only follow what is beneficial or what is advantage for us. 그런 자들을 하나님께서는 해방되게 하기를 원합니다. And God wants for these people to be free. 그것을 깨닫게 하기 위해서 바울과 실라가 매맞고 갇히게 되었습니다. That's why for it to happen, Paul and Silas were beaten and were put into prison. 나는 어떻게 됐든지 상관없이 하나님의 뜻만을 위해서 움직이는 위대한 하나님의 종들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord, that will be servants who will not care about what will happen to us, but will only focus, will only put our efforts on accomplishing the will of God. 고통 중에서 하나님의 마음을 깨닫고 찬송하는 종들이 되기를 소원합니다. It is my wish that we will be servants that even though we are in sufferings and hardships, we will be still praise God and know His will by it. 기도하겠습니다. Let us pray. 좋으신 아버지 감사합니다. Our good Father, we give you thanks. 오늘도 아버지를 알지 못하는 고통 중에 있는 사람들을 주님께서 불쌍히 여기시고 우리를 통하여 풀려지게 하게 하여 주옵소서. Lord, may you have compassion on all the people who are still locked down, who are still in chains because they do not know you, because they did not have you in your life. And may you use us for these people to be free. 원망할 수 있는 상황에서 기도함을 통하여 하나님의 뜻을 깨닫게 하여 주옵소서. Help us that in a situation where we have no other thing to do but to complain, help us to open our lips to praise you and to know what is your will. 하나님의 마음과 하나님의 심정과 하나 되어서 당신의 뜻만을 이루는 우리가 어떻게 되었든 간 주님의 뜻만을 이루는 종들 되게 하여 주옵소서. Make us servants that whatever will happen to us, that we will not care, but we will only focus on accomplishing, on doing your will, that our hearts will be one with yours. 오늘도 주의 종을 붙잡아 사용하여 주시니 감사합니다. Today also, thank you for using and holding on to your servants. 이 말씀이 우리 가슴 속에 심겨지게 하여 주옵소서. May these words be planted in our hearts. 말씀에 사로잡히는 성령의 붙들림 받는 강한 지배를 받는 종들이 되게 하여 주옵소서. Make us servants who are held, who are strongly ruled by the Holy Spirit. 감사하고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. Giving thanks to everything in the name of Jesus Christ, we have prayed. 아멘. 아멘. 축도 예배를 마치겠습니다. We'll end the worship service with a benediction. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 The infinite grace of the Lord Jesus Christ 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 and the enormous love of God the Father 성령님의 위로교통 충만하심이 and the peace, the fulfillment, and the communication of the Holy Spirit 수비양문 비전교회의 위에와 maybe on the Subic Yangwon Vision Church, 소속된 모든 가정들과 자녀들과 하는 일들 maybe 위에와 on all the families and all their children, everything that they are doing, 모든 선교사들 위에와 maybe on all the missionaries, 이 예배에 참여한 모든 주의 백성들 위에 maybe in your people who are joining this worship. 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. You shall be with them eternally from now and on. 아멘. Amen.